ඒ වගේම සටහන යථාර්ථයක් බවට පත් වෙන නිසා රජ ඖෂධ වේදීන්ගේ සංගමේ අධ්‍යාපන නිලධාරී ලක්මාල් රත්නායක මහතාගේ සහ අකණ්ඩ මහන්සියත් එක්ක ඒ වගේම නිශාන් මහතා මේ වැඩසටහනේ තාක්ෂණික දායකත්වය ලබා දෙනවා. ඔවුන් සියලු දෙනාම ඉතාම ගෞරවයෙන් සහ ආදරයෙන් මේ අවස්ථාවේ සිහිපත් කරනවා විධායක සභාවේ අනිකුත් සියලු නිලධාරීන් සමග. ඒ වගේම තමයි අපි අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ දකින සිහිනයක් තමයි රාජ්‍ය සේවාව තුළ රෝහල් පද්ධතිය තුළ සායනික ඖෂධ වේද එහෙම නැත්නම් ක්ලිනිකල් ෆාමසි ප්‍රැක්ටිස් එක පටන් ගන්න එක. එතකොට ඒ සිහින යථාර්ථයක් කර ගැනීම සඳහා මේ වැඩසටහන මහඟු පිටුවහලක් වෙයි කියන විශ්වාසය අප තුළ තියෙනවා. ඒ විශ්වාසය සහිතව තමයි ඔබ සියලු දෙනාත් මේ සඳහා සහභාගී වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අඛණ්ඩව මේ වැඩසටහන් මාලාවක් විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ සියලු වැඩසටහන් අවසානයේ නිලානේ මාමුණෝ මහත්මියත් සමග අපේ කණ්ඩායම කතා කරගෙන තියෙන අවසානයේ මේක කේස් ස්ටඩි එකක් කරන තැන දක්වා සංවර්ධනය කරන්න. ඉතින් ඒ සඳහා ඔබ සියලු දෙනා නිසි වේලාවට සහභාගී වීම අවශ්‍යයි. ඒ වගේම තමයි මේ වැඩසටහන සඳහා අඛණ්ඩව සහභාගී වීම අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒ සියලු කාරණාත් එක්ක මම ආරාධනය කරනවා රජ ඖෂධ වේදීන්ගේ සංගමයේ අධ්‍යාපන නිලධාරී ලක්මාල් මහතාට මේ වැඩසටහනේ අරමුණ සහ කොහොමද මේක ඉස්සරහට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියන එක කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ අද දවසේ දේශනය ආරම්භ කිරීම සඳහා නිරාණි මාමුණෝ මහත්මියට අවස්ථාව අපි ලබා දෙනවා. නැවත වතාවක් ඔබතුමියට අපේ ගෞරවය සහ ස්තුතිය රජ ඖෂධ වේදීන්ගේ සංගමයේ විදිහට පුරුදු කරන්න කැමැති මේ ලබා දෙන සම්පත්දායකත්වය වෙනුවෙන්. ලක්මාල් රත්නායක මහතා. ගොඩක් සුපුරුදු අජිත් තිලකරත්න මහත්මයා මම හිතන්නේ අජිත් තිලකරත්න මහත්මයාගේ වචන ඇතුලේ තිබුණා අපිට හීනයක් කියන එක. මම හිතන්නේ ඒක අපි හීනයක් නෙමෙයි. දැන් ඉස්සරහට ඒක අපේ ටාස්ක් එකක් කියලා අපි මේ සෙෂන් එකට ලොග් වෙලා ඉන්න 88 දෙනා සහ ඉදිරියේදී මේකට ලොග් වෙන්න සහ මේකේ බලාපොරොත්තුත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න හැමෝටම මම කියන්නේ මේක අපි ටාස්ක් එකක් කරගමු. ඒ ටාස්ක් එකට යන්න තමයි කොහොම හරි මේ අපේ යුනියන් එකේ නායකත්වය සහ ඒ අදාළ විධායක සභාවේ සමාජිකයන් සහ මම ඇතුළුව සියලු දෙනාම මේක ටාස්ක් එකක් කරගෙන කොහොම හරි අපි මේක රෝහල් කීපයක හෝ ඉදිරියට පටන් අරගෙන මේක ඉස්සරහට කරගෙන යන්න අවශ්‍ය මූලික බේස්මන්ට් එක අපි ස්ටැබ්ලිෂ් කරන්න තමයි මේ අපි උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් ඒකට ඕන දැනුම අපි මුලින්ම අපි එකතු කරගන්න ඕනේ සහ අපිට හොඳ ටීම් එකක් ඕන. ඒ ටීම් එක තෝරා ගැනීම තමයි මේ සහ ඒකට අවශ්‍ය මූලික කටයුතු ටික තමයි අපි මේ කරගෙන යන්නේ. ඉතින් මේකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න අපේ සමාජිකයන් ඇත්තටම මම අගය කරනවා සහ උද්‍යෝගිමත් කරනවා අපිත් එක දිගින් දිගටම රැඳී ඉන්න කියලා. වැඩසටහන ගැන ගත්තොත් අපි සන්ඩේ ඩිස්කෂන් එක සති 3ක් විතර පොඩ්ඩක් පහු කරා. මොකද කවුන්සිලින් සෙෂන්ස් කීපයක් අපි කළා. ඒකත් එක්ක අපිට YouTube එකේ අපේ මෙම්බර්ස්ලා ගොඩක් ඒ වීඩියෝස් බලලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි රීලොන්ච් එකක් කරන්න කියලා හිතුවා අලුත් විදිහකට සහ මීට වැඩිය ඉස්සරහට අඩියක් තියලා එතනින් එහාට ගිහිල්ලා. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිත් එක්ක නිලානි මැඩම් කිසිම කොන්දේසියකින් තොරව අපිත් එක්ක එකතු වුණා. ඒක ලොකු හයියක් සහ ශක්තියක් අපිට. ඉතින් මේ සෙෂන්ස් කීපය ගත්තොත් සම්පූර්ණයෙන්ම අපි කරන්නේ මේ ක්ලිනිකල් ෆාමසි වල ඒ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ලේ කරන්න ඕන නොලෙජ් එක අපේ මෙම්බර්ස්ලාගේ බේසික් නොලෙජ් එක අප්ග්‍රේඩ් කරන්න සහ අපිට ඕන ක්ලිනිකල් කේසස් සහ ඒ ක්ලිනිකල් ප්‍රැක්ටිස් එක අපිට නැහැ. ඉතින් ඒ ප්‍රැක්ටිස් එක ගන්න අවශ්‍ය දැනුම තමයි අපි මේක හරහා එකතු කරන්න හදන්නේ. සහ ඊළඟට මේකේ සෙෂන්ස් 12ක් විදිහට අපි ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ අපි හැමෝම හැමෝටම මම හිතන්නේ මේ ෆ්ලයර් එකේ තියෙනවා ඒ සෙෂන්ස් 12. ඒ සෙෂන්ස් අනුව හැම සතියකම ඉරිදා හවස 8ට
SGP එක විදිහට අපි එකතු වෙනවා අපේ ක්ලිනිකල් ෆාමසි දැනුම වර්ධනය කරගන්න සහ ඒත් එක්කම අපි වැඩ කරන අපේ තැන්වල කොහොමද මේක ප්‍රැක්ටිකලි ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්නේ සහ ඒකට තියෙන අවස්ථාවන් මොනවද කියලා අපි මේ මුල සති 3-4 ඇතුළත අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න ඕන. මේ සෙෂන්ස් 12 මූලිකම අරමුණ ඒක. මේකෙදි මේක ඉගෙන ගන්නවට අමතරව මේ ලෙක්චර්ස් වලින් ඉගෙන ගන්න දේවල් අපි කොහොමද ප්‍රැක්ටිකලි ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්නේ. එතෙන්දී අපි මේ සෙෂන් එකකින් එක සෙෂන් එකකින් ගන්න දේ ප්‍රායෝගිකව අපි රෝහලක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න ගියොත් මේකට අපිට තියෙන ටාස්ක් මොනවද? මේකට තියෙන බැරියර්ස් මොනවද? ඒ වගේම තමයි මේකට අපිට තියෙන ශක්තිය ස්ට්‍රෙන්ත්ස් මොනවද? එතකොට වීක්නසස් මොනවද? ඒ අන්නේ දේවල් අපි දවසින් දවස මේකේ ඉන්න හැම මෙම්බර් කෙනෙක්ම ඉන්ඩිවිජුවලි තමන්ගේ දෙයක් කියලා හිතලා අපි මේක එකතු කරගමු. ඒක අපිට පුළුවන් මේ ගෲප් එක ඇතුලේ ඩිස්කස් කරන්න. අපිට තියෙන ප්‍රශ්න. මොකද මේක මේ සෙෂන් 12න් මේ ක්ලිනිකල් ෆාමසි කියන එක ඉවර කරන්න හදන දෙයක් නෙමෙයි. මේක තමයි ආරම්භය සහ මේක තමයි ටාස්ක් එකේ මුල. ඉතින් මෙතෙන්දී අපි කරන්න ඕන මේ සෙෂන්ස් 12 හරහා නිලානි මැඩම්ගෙන් අපිට ගන්න තියෙන උපරිමම විදිහට අපි සහයෝගය ලබා ගන්න ඕන. ඒකට සමාජිකයන් විදිහට අපි ගොඩක් කැපකිරීමක් කරන්න ඕනේ ඊට වැඩි. ඒ කියන්නේ ප්‍රායෝගිකව අපි පොත් බලන්න ඕන. ඒ කියන්නේ සතියකට පැය 2ක් වගේ කාලයක් අපි මේ සෙෂන් එකට අමතරව මේ වෙනුවෙන් වියදම් කරොත් අපේ එක සමාජිකයෙක් අපිට පුළුවන් මේ ටාස්ක් එක සම්පූර්ණයෙන් 100% සාර්ථක කරගන්න. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපිට මාස 2කමාරක් 3ක් ඇතුළත අඩුම ගානේ හොස්පිටල් 10කවත් මේකට අවශ්‍ය බේස්මන්ට් එක ලේ ඩවුන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න එතෙන්ට යන්න ඕන. ඉතින් මම අපේ සමාජිකයන්ගෙන් ඉතාම ගෞරවයෙන් සහ ආදරයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ දේ කරන්න සහ ඒකට අවශ්‍ය ටෙක්නිකල් දැනුම සහ ඒක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අපි SGP එක විදිහට අපි ඒක පිටිපස්සේ ඉන්නවා සහ ඒකට ඕන ගයිඩන්ස් එක අපි ලබා දෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් අපි විනාඩි 15ක් වගේ ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැනට මෙම්බර්ස්ලා 100ක් අපිත් එක්ක ලොග් වෙලා ඉන්නවා. මම හිතන්නේ YouTube එක හරහාත් මම හිතන්නේ මේක ඉතුරු මෙම්බර්ස්ලාට පුළුවන් YouTube එකෙන් view කරන්න. ඉස්සරහා සෙෂන්ස් වලදී අපි මේකෙදී සෙෂන් එක ඉවර වුණාට පස්සේ ප්‍රශ්න කිහිපයක් අහනවා සෙෂන් එකෙන් ඉවර වෙලා සෙෂන් එකෙන් මේ අවුට්කම් එක හා සම්බන්ධව. ඉතින් ඒකට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට සහභාගී වෙන්න. ඒවත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් එහෙමනම් අපි අද ටුඩේ අපි මේ කතා කරන වැඩසටහන ගත්තොත් අද මුලින්ම අපි කතා කරන්නේ ක්ලිනිකල් ෆාමසි කියන්නේ මොකක්ද සහ නිලානි මැඩම් ඉන්නවා නේද සෙෂන් එකේ? හෙලෝ. ඔව් මැඩම්. ඔව් ඉන්නවා. රයිට් මැඩම්. එහෙමනම් අපේ අද සම්පත්දායකත්වය ගැන ගත්තොත් මම හිතන්නේ මම මුලින්ම කතා කරාම කිසිම වචනකින්වත් කිසිම ඔබ්ජෙක්ෂන් එකක් නැතුව කොන්දේසි කිසිම දෙයක් නැතුව මැඩම් ඉස්සෙල්ලම කිව්වේ හා කියලා. ඉතින් ඒ ගැන ඇත්තටම අජිත් මහත්තයා කිව්වා වගේ හිස නම ආචාර කරනවා සහ ඊටම අගය කරනවා ඒ සම්බන්ධව අපිට එක දිගින් දිගටම රැඳී හිටිය කියලාත් විශ්වාස කරනවා. ඉතින් එhmenan මම ඊට ගෞරවයෙන් සහ ආදරයෙන් ආරාධනා කරනවා අද දවසේ සෙෂන් එක සහ ඉදිරි කටයුතු කරගෙන යන්න මැඩම්ට ලෙක්චර් එක ඩිලිවර් කරන්න කියලා. මැඩම් අපි මේ ලෙක්චර් එක ටැමිල් මෙම්බර්ස්ලාත් ඉන්නවා. ටැමිල් සහ මුස්ලිම්ස්. ඒ නිසා අපි මේ සිංහල ඉංග්‍රීසි දෙකෙන්ම කරගෙන යන්න පුළුවන් නේද මැඩම්? හෙලෝ. ඔව් මම හිතන්නේ එහෙම කරන එක හොඳයි. මොකද සිංහලෙන් විතරක්ම කරන්නත් අමාරුයි අර සබ්ජෙක්ට් මැටර් තියෙන නිසා. ඔව්. එහෙනම් අපි දෙකෙන්ම කරමු. ඔව් මැඩම් කරගෙන යන. එහෙමනම් අපි එහෙමනම් සෙෂන් එක ඉවර වෙනකන් රැඳී ඉන්න සහ මේකේ තියෙන සියලුම දේවල් අද දවසේ ළඟා කරගන්න සහ අධ්‍යයනය කරන්න ඉදිරි වැඩසටහන් සඳහා අපිට එකතු වෙන්න කියලා මම ඉතා ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා නිලානි මැඩම්. හරි බොහොම ස්තුතියි. දැන් අපි විනාඩි 15ක් ගිහිලා තියෙන නිසා අපි කාලයක් ගන්න තු සෙෂන් එකට යමු. මුලින්ම මම කැමති අතරම මේ සංගමයක් විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන මේ උනන්දුවට ක්ලිනිකල් ෆාමසි අතරම මමත් මේ ජොයින් ලයින් හැමෝමත් ෆාමසිස්ලා. ඒකට අපි හැමෝටම ඕනේ ප්‍රොෆෙෂන් එක අප්ග්‍රේඩ් කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන ඉගෙන ගන්න තියෙන උනන්දුවට මම අතරම කැමතියි. ඒකයි මම එකට කැමති වුණේ මේ සෙෂන්ස් කරන්න.
මම හිතන්නේ මම presentation එක share කරලා පටන් ගන්නම්. ඔව් මැඩම්. ස්ක්‍රීන් එක පේනවද? ඔව් මැඩම් පේනවා. presentation right මැඩම්. හරි. Okay, right. So, as Lakmal said, we are planning to do 12 sessions. අපි sessions 12ක් කරන්න හිතන් ඉන්නවා. ඇත්තටම clinical pharmacy වල scope එක ගොඩක් spread වෙලා තියෙන. ඒ කියන්නේ ලොකු content එකක් තියෙනවා අපිට sessions 12කින් කරන්න අමාරුයි. ඒකේ නිසා core areas මත අපි කියන්නේ key concepts ටික describe කරලා ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ දවස් 9කින් මම plan කරන් ඉන්නවා main points ටික කතා කරන්න. Important roles, concepts and some of the to describe some of the theory based contents. Yes madam. In 9 days, and the rest of the 3 days I'm planning to do some case studies with you. Good, so madam. That you can sort of apply the knowledge that you gain. So I invite again to I invite all of you to join with all 9 sessions so that you will have some kind of a basic knowledge, because clinical pharmacy is not something that we can learn in a short period of time. But as you are in the practice, when we talk about these things, you'll be able to grasp the thing and maybe you will know better than me how to implement this. That is the most important thing, as Lakmal and both Mr. Ajit said. You are the people who are in the practice in the front row, so you know how to implement. Yes. Right? So today's session, I hope you all have the schedule. So the first one is just a brainstorming session that is on introduction to clinical pharmacy. Now after that, starting from the next week, we will move on to the different roles of a clinical pharmacist and how these different roles are being performed. Yes. So I will try to include a lot of activities so that we can have sort of a discussion. So, right, because I want you all to get engaged with the sessions, right? Yeah. So then we can start. So once again, I thank the SGP for creating this platform so that all the pharmacists get an opportunity to upgrade their knowledge and learn new things. Right. So in the introduction, I think when we say clinical pharmacy, what automatically comes to you is a pharmacist working in a ward. අපිට ඒක තමයි තියෙන main idea එක. clinical pharmacy කිව්ව ගමන් ward එකේ pharmacist කෙනෙක් වැඩ කරනවා. ඒක තමයි අපේ ඔළුවට එන්නේ. හැබැයි clinical pharmacy කියන එක ඊට වඩා spread වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් community based setup එකට ඒ වගේම clinical pharmacist roles අපිට එක එක විදිහේ settings වලට apply කරන්න පුළුවන්. So we'll go to sort of some definitions and things. So the first thing I want to discuss is about the healthcare system. The healthcare system එක ගත්තාම අපි සමහර වෙලාවට අමතක කරන stakeholder කෙනෙක් තමයි patient කියන්නේ. අපි හැම වෙලාවෙම healthcare system කිව්වම doctors, nurses මේ groups දෙක කොහොමත් ටිකක් dominant විදියට පේනවා. හැබැයි pharmacist, other paramedics, they are also equally important, and patients are the most important stakeholder. So this healthcare system needs to work in collaboration. Metherin tamai clinical pharmacy basis එක නැත්නම් foundation එක එන්නේ. Collaboration. අපි clinical pharmacy වල හැම වෙලාවෙම කතා කරන්නේ teamwork. Pharmacists are not working alone. Doctors are not working alone. Nurses are not working alone, and patients are not just isolated units. Patients lat involved වෙනවා patient care එකේ. එතකොට අපි බලමු ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. දැන් clinical pharmacy ගැන කතා කරනකොට අපිට ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. අපේ profession එක ගැන තියෙන idea එක. General public එකේ කොහොමද? ඒ වගේම අපේ පැත්තෙන් ගත්තොත් අපි කොහොමද pharmacist දකින්නේ? දැන් general public එකේ ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති ගොඩක් වෙලාවට pharmacist කිව්වම ලංකාවේ හිතන්නේ dispensary. That is the main
role of the pharmacist. ඒක හරි. ඒක ඇත්ත. dispensing කියන්නේ important role. ඒක unique pharmacist ලට. හැබැයි dispensing කියන එක ටිකක් technical role එක. ඒක dispensers ලට නැත්නම් pharmacy technicians ලට. ලංකාවේ නැති වුණත් එහෙම professions තියෙනවා. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට technical role එකක් විදිහට තමයි dispensing දැන් යන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒකට knowledge එක ඕනේ අනිවාර්යයෙන්. pharmacist කෙනෙක්ගේ guidance ඕනේ. හැබැයි prescription එකක් fill කරන එක සමහරවිට technical role එක. එතකොට ලංකාවේ pharmacist ලා ගැන තියෙන idea එක ගොඩක් වෙලාවට pharmacist කිව්වොත් dispense කරන්නේ මිනිස්සුන්ට බෙහෙත් දෙන විදිය ගන්න විදිය කියන්න තමයි pharmacist ලා ඉන්නේ වගේ idea එකක් තියෙනවා. But how do you see yourself? Don't you think that you have more potential, more capacity? ඔයගොල්ලෝ දන්න ඇතිනේ මෙතන ඉන්න pharmacist ලා නිකම් බේතක් දීලා දෙදවල් හවස බොන්න කියනවට වඩා දෙයක් ඔයගලන්ට කරන්න පුළුවන් සහ ඒක කරන්න capacity එක තියෙනවා. එතකොට එතනට අපි කොහොමද අපේ තියෙන knowledge එක ඊළඟට අපේ තියෙන experience එක සහ අනිත් පැත්තෙන් එන්න ඕනේ support එක. අපි කියනවා political support. එහෙම නැත්නම් political කියන්නේ මෙතන මේ දේශපාලනය නෙමෙයි මම political support කියන්නේ administrative support යනවා. මේ ඔක්කොම channel කරගන්නේ කොහොමද අපි එක තැනකට මේ capacity එකෙන් වැඩක් කරන්නේ. එතකොට මේ lecture series එකේ මම mainly කියන්නේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අන්න ඒ දෙයට ඕගොල්ලන්ව ගෙනියන්න. මම හිතන්නේ ඕගොල්ලන්ට already ඒ idea එක තියෙනවා. ඒකයි මේ lecture එක පටන් ගත්තේ සහ මේකට එකතු වෙලා ඉන්නේ. එතකොට අපි බලමු ඒක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. So I'm like moving on to the other parts of the lecture. So why do we need this changing role of a pharmacist? That is an important question. Why can't we just be there just dispensing? අයිය අපි dispensing වලින් deviate වෙන්නේ. ඒකට factors ගොඩාක් බලපානවා. දැන් අපි healthcare ගත්තම the needs are changing. The healthcare needs. එතකොට ඉස්සර අපි ගොඩක් වෙලාවට කතා කරන්නේ disease එකක් cure කරන්න. Disease එකක් cure කරන්න. But now we are talking more about the quality of life, improving the quality of life. So these are two different things. Going for a complete cure and improving the quality of life. So, you know, the needs are changed. And when we talk about the medicines, there is an increased complexity. There are a lot of products coming in and there are different side effects or the risk and cost. The whole system is very complex. And when we talk about the general public and the pharmacist, both, they are more informed. දැන් අපි patient කෙනෙක් blindly බේතක් අපි හිතමු ඒ කියන්නේ blindly කියන්නේ යාට මුකුත් information එකක් හරියට දෙන්නේ නැත්නම් සමහර patients ලා ඉන්නවා information හොයනවා Google කරනවා. එතකොට යාලට සමහරට වැරදි information යන්න පුළුවන්. General public is not like earlier days when they like obey the instructions given. අපි ඉස්සර කියන්නේ නිකන් අපි කියන විදිහටම බේත ගන්නවා මිනිස්සු. හැබැයි දැන් එහෙම නැහැ. informed general public එකක් ඉන්නේ. එතකොට අපිට ඒගොල්ලන්ගේ පැත්තෙන් එයාලව involve කරගන්න පුළුවන් patient care එකට. And the patient-centered approach in healthcare, basically the same thing. We are moving on to healthcare professional-centered approach into patient-centered approach. And the other thing, other factor as to why we need to change the role of a pharmacist is expansion of pharmacy education. Now earlier, you know, we did not have the degree programs. There were no opportunities, not much opportunities for CPD, like continuing professional development. But now the degree programs are there and people are doing research and going for research-based higher degrees. And there are a lot of other opportunities for CPD, right? So with that, we come to this underutilization of the services and knowledge. Basically the same thing I mentioned earlier. You have more capacity, more knowledge. So sometimes your service or your knowledge might be underutilized. So that's why we need a change of the role of the pharmacist into more clinically oriented patient care rather than more technical dispensing.
So with that, I'm going to talk about some of definitions. So in today's lecture, I'm going to explain what is clinical pharmacy is all about. And then from next week onwards, we can move on to talk about the different roles, and then we can work together in developing the skills and the knowledge in order to perform these different roles. So when we say clinical pharmacist in simple terms, that is a pharmacist directly to improve the health outcomes. Now you are also involved in direct patient care. You are directly dealing with the patients. But here we are talking about a collaborative teamwork approach, where you will work as a clinical pharmacist, you will work with physicians and other healthcare professionals, mainly, right, directly, right? So clinical pharmacists practice in healthcare settings where they have frequent and regular interactions with physicians and other health professionals. So the foundation to clinical pharmacy has been, of course, evolved in ward-based setup. That is more easier for us to discuss this. So there will be a lot of examples from ward-based setup, but clinical pharmacy is not only limited to ward-based. There are clinic-based, community-based clinical pharmacy services as well. So this is not a new discipline in the world, though we are talking about clinical pharmacy implementing this as a new discipline. So this has been well established, and this has been developed and well established in other countries long time back. So I just wanted to show you. I do this when I do the lectures also for the undergraduate students. I usually show this so that they know where Sri Lanka is, right? We can understand where we are. In countries like US, Australia, clinical pharmacy is well established. Now you can see for the specialty, there are specialty. Like, you know, we have these consultants. We also have clinical pharmacy consultants and clinical pharmacy specialists. So you can see the year US has got approval for the different specialty areas. Psychiatric pharmacy, nuclear pharmacy, right? You have oncology pharmacy. So you can understand where we stand. Okay, somebody is like writing on the screen. Can you please erase? Okay, then we'll move on to the definitions. Now, this is the main content in today's lecture. Quality use of medicines, clinical pharmacy, and pharmaceutical care. So I'm going to give you some definitions and discuss what these are. And I'm sorry, I forgot to mention you in the beginning. If you have any questions, if you miss something, please do not hesitate to stop me at any point of time. You can stop me at any time and ask if you need to clarify something, right? So now only we are moving on to the real content or the important points. So when we talk about clinical pharmacy, these words come in: quality use of medicine, rational use of medicine. අපි clinical pharmacy කියලා කතා කරනකොට හැම වෙලාවෙම මේ වචන දෙක එනවා. Quality use of medicine, rational use. එතකොට මේ දෙක මොකක්ද කියලා අපි ඉස්සෙල්ලම බලමු. මොකද මේ දෙක තමයි clinical pharmacy practice එකක තියෙන main outcome එක. අපි aim කරන්නේ මේ දෙයට. අපිට improve කරන්න ඕනේ quality use of medicine. එහෙම නැත්නම් rational use of medicine. අපි ඉස්සෙල්ලම බලමු ඒ මොකක්ද? ඒක කොහොමද clinical pharmacy service එකෙන් කරන්නේ? ඊළඟට clinical pharmacy definitions ටිකක් අපි බලමු. ඊළඟට pharmaceutical care. ඊළඟට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා කතා කරන්න ඔයගලන්ට තියෙන්න ඕනේ skills and attributes මොනවාද clinical pharmacist කෙනෙක් වෙන්න නම්. So unfortunately we do not have a clear foundation or clear pathway in Sri Lanka to become a clinical pharmacist.
But I'm really happy that some of the private sector hospitals and now the government hospital pharmacists are trying to initiate this, right? Because I was in my third year in my undergraduate, in my B.Pharm degree program. I was in the third year when I first came to know about clinical pharmacy. It was from the Australian lecturers that I knew about this. Before that, I had no idea what clinical pharmacy was. And I was extremely delighted and I was fascinated by this practice. And I thought this is what I want to be, just after A-levels, studying a degree program. We have fresh, perspectives and we have a lot of hopes and dreams. So I had a dream to become a clinical pharmacist. But when I passed out, when I graduated, of course, there were no opportunities to become a clinical pharmacist. But however, I wanted to be in this. And that's why I joined the research projects in clinical pharmacy. And I have worked in several projects. But my point is, even I have only 2 years of experience in a hospital setup. I have worked only for 2 years as a clinical pharmacist, that is for research purposes. So when I talk about the theory content, you perhaps might have some better understanding and some better ideas on how to implement these. Therefore, at the end of every lecture, we will have a little discussion so we can share the experience. I think that is something important. I might know some of the theory better than you, but the experience in practice, I have practiced clinical pharmacy. So I hope you will interact with me and will share your experiences, right? So now we'll move on to the aim, right? So this is the definition that I've taken from WHO. Patients receive medications appropriate to their clinical needs in doses that meet their individual requirements for an adequate period of time and at the lowest cost to them and their community. May definition in simple terms එක වෙනත් විදිහකට දාලා තියෙනවා selecting patient management options wisely with an appropriate medicine if a medicine is needed and using medicine safely, effectively and economically at all instances. දැන් අපි definition එකක් ගත්තම සාමාන්‍යයෙන් මේක අපි කියවනවා මේක හැබැයි මේ හැම වචනයකම ලොකු meaning එකක් තියෙනවා. definition එකක් කියන්නේ ඒ වගේ දෙයක්. මේක තේරුම් ගන්න එක වටිනවා clinical pharmacy ගැන කතා කරන්න කලින්. අපි මේ simple term එකෙන් දාලා තියෙන එක බලමු. මොකද මේක WHO එකෙන් දීලා තියෙන definition එකක් in 1985. So we will take this one. Quality use of medicine. එහෙම නැත්නම් rational use of medicine තමයි clinical pharmacist කෙනෙක්ගේ ultimate goal එක. එතකොට rational use of medicine කියන්නේ අපි මේක break කරලා කියන්නේ මේකේ points ටික බලමු. පළවෙනි එක තමයි selecting patient management options wisely with an appropriate medicine if a medicine is needed. ඒක තේරුම් ගන්න එක වටිනවා. මොකද හැම එකටම අපිට medicine එකක් අවශ්‍යම වෙන්නේ නැහැ. non pharmacological therapy කියන්නේ option එක. non pharmacological therapy අපි හිතමු සමහර conditions තියෙනවා අපිට lifestyle modify කරලා diet control කරලා අපිට පුළුවන් drug එකක් නැතුවත් control කරන්න. හැබැයි ගොඩක් diseases එහෙම නැහැ අපිට medicine intervention කරන්න වෙනවා. But non pharmacological therapy is also an option. So here the first thing is selecting patient management options wisely. අපි ගත්තොත් එක patient කෙනෙක් disease එකක් condition එකක් management option. There are many options how we can manage a patient. So that decision making is the first thing. We have to do that
appropriately. දැන් අපි ගත්තොත් simple example එකක් hypertension. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා I'm not talking about the brands, different drug classes. We have the beta blockers, we have the AC inhibitors, AR blockers. Now there are lots of options. So the first thing is we have to select appropriately. අපි example එකම තවත් ඉස්සරහට අරන් ගියොත් අපි හිතමු asthma patient කෙනෙක්ට beta blocker කියන්නේ හොඳ option එකක් නෙවෙයි. asthma patient කෙනෙක්ට නම් අපි beta agonist කෙනෙක් දෙනවා treat කරන්න. ඒ කියන්නේ අපිට ඕනේ beta receptor එකේ ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි කරන්න. ඒ disease එක manage කරන්න. අපි හිතමු එහෙම තියෙන patient ම hypertension උත් තියෙනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් beta blocker කියන එකට යන්න නැතුව වෙන option එකකට යන්න. මේ case එක තව complicate කරොත් අපි හිතමු මෙයාට heart failure තියෙනවා. asthma, heart failure and hypertension. Hypertension අමතක කරත් heart failure patient කෙනෙක්ට අපි beta blocker එකක් අනිවාර්යෙන් දෙනවා. එතකොට ඒ වගේ තැනකදී අපි කොහොමද කරන්නේ? So we can, I'm just giving examples for you to understand this. Because this is just four lines, but it has a big meaning in it. මං කියන එක තේරෙනවද? Or do you have any questions? Are you with me? තේරෙනවා madam. Yes, madam. Okay. Yes, madam. So the first thing is that selecting medicines appropriately because there are a lot of options. එතකොට අපි heart failure patient කෙනෙක්ට asthma තියෙනවා නම් හැබැයි අපිට beta blocker එකක් ඒ වෙලාවට දෙන්නම නැහැ. Thank you. Yes, madam. ඒ වෙලාවට Yes, actually we are with you and Thank you very very much. clearly we can understand the Yes. language and all the things. We can hear you. Okay. All the things are going Thank better. Thank you very much. Right, madam? Yeah. So my point is, in such an instance, we have to do something we call as risk versus benefit. Then asthma patient කෙනෙක්ට beta blocker එකක් දෙන එකේ risk එකක් තියෙනවා. හැබැයි අපි ඒක weigh කරනවා ඒකෙන් හම්බෙන benefit එකක්. heart failure patient කෙනෙක්ට නම් beta blocker එකක් දෙන එකේ benefit එක වැඩි. Ready. මොකද එයාගේ life save කරන්න පුළුවන් drug එකක් තමයි beta blocker එකක් කියන්නේ. එතකොට අපිට එතනදී beta blockers avoid කරන්න බෑ. හැබැයි අපිට එතනදීත් options තියෙනවා cardio selective beta blockers. So likewise we have to select the patient management options wisely with an appropriate medicine. So that is number one. And the other thing is these medicines have to be safe, effective and economical. මේ ඔක්කොම එකතු වුණාම තමයි rational use of medicine කියලා කියන්නේ. safe වෙන්න ඕනේ drug එක. අපි හිතමු අපි effectiveම appropriateම drug එක select කරනවා. හැබැයි ඒ patient ගේ අනිත් conditions එක සමහර විට එයා pregnant වෙන්න පුළුවන්. breastfeeding වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ drug එක යාට safe නෑ. Although it is the most appropriate and the most effective one, it might not be safe. So we have to consider safety as well. And it has to be effectively treat the condition. So that comes with the outcomes. Disease එක කොහොමද control වෙන්නේ? එයා කොහොමද stable වෙන්නේ? මොකද සමහර drug එකක් appropriate උනත් ඒක ඒ patient ගේ individual clinical need එකත් එක්ක ඒක effective වෙන්න නැති වෙන්න පුළුවන් ඒ patient. මොකද හැම drug එකක්ම individually patients ලට react කරන විදිය වෙනස්. ඊළඟ දේ තමයි economic. අනිවාර්යයෙන්ම අපි drug therapy දෙනකොට most economical choice එකට යන්න. සමහර වෙලාවට අපිට cheap drugs දෙන්න මම කියන්නේ cheap drugs දෙන්න ඕනේ කියන එක නෙවෙයි. සමහර දේවල් තියෙනවා අපි හිතුවොත් සරලම උදාහරණය PPI. proton pump inhibitors ඊළඟට statins. ඒ වගේ දේවල් research වලින් කියන්නේ ඒ individual drugs අතරේ ලොකු variation එකක් නැහැ. හැබැයි සමහර patients ලා ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ට omeprazole answer කරන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට වෙන එකක් දෙන්න. statins උත් එහෙමයි.
අපි usually දෙන්නේ atorvastatin. ඒක තමයි cheap available drug එක. ඒක තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට use කරන්නේ. හැබැයි සමහර ලාට අපි දන්නවා සමහර brands ඊළඟට සමහර not only the brand, different drugs like in statins and PPIs. සමහර drugs තියෙනවා ඊට වඩා high cost එකකින් තියෙනවා. එතකොට ඒකේ ලොකු benefit එකක් patient නැත්තම් සමහර වෙලාවට අපිට patient එක tolerate කරන්න නැත්නම් අපිට high cost drug එකකට යන්න වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. I'm not talking about that. If possible, we can go for the more economical choice. එතකොට මෙතන economical කියලා ගත්තාම සමහර තව factors තියෙනවා patient ගේ පැත්තේ. දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ clinically අපිට එකම කියන්නේ එක විදිහේ drug class එකක් ඇතුලේ එකම drug class එක ඇතුලේ drugs වර්ග කීපයක් තියෙනවා නම් ඒකේ added benefit එකක් නැත්නම් අපි හැම වෙලාවෙම economical drug එකට යන්නේ. ඒක clinical පැත්තෙන් ගත්තා. අනිත් පැත්තෙන් මම කිව්වා patient තමයි healthcare system එකේ main stakeholder. patient ගේ පැත්තෙන් අපි බලන්න ඕනේ මේක යාට affordable. ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් experience ඇති ඕන තරම් clinic වල අපි සමහර patients ලාට drugs දුන්නාම සමහරලාට අමුතු habits උත් තියෙනවා. දැන් මට හම්බෙලා තියෙන සමහර patients ලා ඉන්නවා දවසක් කර දවසක් බේත් දුන්නා. මොකද මාසෙට ගන්න ඕන තියෙන බේත් ටික ඒකට අඩු වෙනවනේ සැප දෙකකට අරගෙන දවසක් කර දවසක්. ඒ වගේ අර ඔක්කොටම impact වෙනවා economical issues. දැන් අද තියෙන තත්ත්වෙත් එක ගොඩක් වෙලාවට economical factors වලට අපි pharmacist ලා විදියට attention එකක් දෙන්නම ඕනේ. එතකොට මේ ඔක්කොම එකතු වුණාම තමයි rational use of medicine නැත්නම් quality of medicine කියලා කියන්නේ. Appropriate, safe, effective and economical drug therapy. So that is the main target of the clinical pharmacy service. I hope that is very clear. Yes, madam. So clinical pharmacy is therefore the services provided by the pharmacist in an attempt to promote rational drug therapy. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා rational drug therapy කියන්නේ මොකක්ද කියලා. clinical pharmacy services තියෙන්නේ මේ rational drug therapy එක promote කරා. Right. So then we come to the definition. This is given by the the definition that is given to clinical pharmacy by the American College of Clinical Pharmacies. So they have given two definitions. One is a shorter one and the other one is more detailed. So the first definition, the shorter one is clinical pharmacy is defined as that area of pharmacy concerned with the science and practice of rational medication use. මේ definition එකට එන්න කලින් rational use of medication rational medication use කියන්නේ මොකක්ද කියලා explain කරේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා එතකොට clinical pharmacy කියන්නේ මොකක්ද? clinical pharmacy කියන්නේ rational medication use එක ගැන තියෙන science එක. Right? And then if you go to the detailed definition, it has the other things like what is expected from a clinical pharmacy service. Clinical pharmacy is a health science discipline in which pharmacists provide patient care that optimizes medication therapy and promotes health, wellness, and disease prevention. Right? Patient care. Clinical pharmacy. වලදී patient care කියන වචනේ නේ pharmaceutical care, patient care. අපි එහෙම කරන්නේ medication therapy එක optimize කරන්න. අපි මේ දෙන බෙහෙත් වලින් optimum outcomes ගන්න. එතකොට ඒකෙදි health, wellness, disease prevention promote කරන එකත් IT. health promotion උත් මේකට IT. And the practice of clinical pharmacy embraces the philosophy of pharmaceutical care. අපි pharmaceutical care ගැන ඊළඟට කතා කරමු. clinical pharmacy practice එක ඇතුලේ තියෙනවා pharmaceutical care කියලා concept එක. And it blends a caring orientation with specialized therapeutic knowledge, experience and judgment
for the purpose of ensuring optimal patient outcomes. එතකොට මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේ definitions වල හැම වචනයකම ලොකු තේරුමක් තියෙනවා. clinical pharmacist කෙනෙක් කිව්වහම හැම වෙලාවෙම caring attitude එක තියෙනවා. caring attitude එක. අපි නිකම්ම බේතක් දෙනව නෙමෙයි. patient මේක affordable ද. එයාට ඉස්සෙල්ලාම බලන්න ඕනේ මේ බේත ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේකෙන් එයාට වෙන මොන හරි difficulties තියෙනවද? ඒ කියන්නේ අපි හිතුවොත් බෙහෙත පාවිච්චි කරන තැනින් නම් මේ කියන්නේ මෙයාට බොටල් එක අරින්න පුළුවන්ද? මේ ලේබල් එක කියවන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ බෙහෙතෙන් එයාට තියෙන experience එක කොහොමද? එයාට වෙන side effects තියෙනවද? මේකේ disease එක control වෙනවද? ඒ වගේ හැම වෙලාවෙම අපි patient ගේ පැත්තෙන් බලන්න ඕනේ. caring orientation එකක් තියෙනවා. And for that you need to have specialized therapeutic knowledge. That is very important. And clinical pharmacy කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ pharmacy ඉගෙනගෙන තියෙන හැම කියන්නේ pharmacy ඔයගොල්ලන්ගේ මොන හරි qualification එකක් තියෙනවනේ. මෙතන ඉන්නවා ඇති pharmacy degrees තියනා ඉන්නවා, diploma certificate level එහෙම නැත්නම් degree එකට ඉගෙන ගන්නා ඉන්නවා. එක levels වල educational qualifications ඇති කියලා මම හිතනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේ pharmacy qualification එකේදී ඉගෙන ගත්ත හැම දෙයක්ම මෙතනදී clinical pharmacy වලදී implement වෙන නැත්නම් apply වෙනවා. Now, basically, to practice clinical pharmacy, you need to have a bachelor's degree in pharmacy, that is B.Pharm. And then, ideally, you need to have a postgraduate qualification, right? So, in the B.Pharm curriculum, also clinical pharmacies are being done. එතකොට B.Pharm curriculum එකේදී ඉගෙන ගන්න හැම knowledge එකක්ම මෙතනට apply වෙනවා. Especially your therapeutic knowledge. Again, pharmacology and therapeutics. You need to know your drugs. That is number one. Drug එකක් ගත්තාම ඒකේ mechanism එක, ඒකේ side effects කොහොමද? Right? ඒ හැම දෙයකම knowledge එකක් ඔයගලන්ට තියෙන්න ඕනේ. හොඳ knowledge එකක් තියෙන්න ඕනේ drugs ගැන. Therapeutic knowledge. And when we say therapeutic knowledge, it is not only the individual medicines that we are talking about. It is the disease management. Therapeutics කියන්නේ disease management. දැන් සමහර conditions තියෙනවා එක drug එකකින් නෙමෙයි අපි ඒක manage කරන්නේ. Conditions ගත්තොත් අපි හිතුවොත් heart diseases, ඊළඟට liver diseases, renal diseases, kidney failure and all. ඒවා අපි එක drug එකකින් නෙමෙයි control කරන්නේ. එතනදී disease management එක ගොඩක් important. මේ knowledge එක ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්න ඕනේ, experience එක තියෙන්න ඕනේ. clinical pharmacy practice කරන්න දැන් clinical pharmacy එකක් දෙනවා. senior clinical pharmacist කෙනෙක් යටතේ ඔයගොල්ලන්ට වැඩ කරන්න තියෙනවා. So you need the experience and judgment for the purpose of ensuring optimal patient outcomes. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු example එකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති අපිට clinical judgment කරන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ drug එකද හොඳ, මේකද හොඳ. මේකේ risk versus benefit weigh කරනවා කියන්නේම judgment එකක්. මේ බේතෙන් risk එකද වැඩි නැත්නම් benefit එකද වැඩි. එතකොට ඒ වෙලාවේ ඒ වගේ හැම වෙලාවෙම ඔයගොල්ලන්ට clinical pharmacist කෙනෙක් නම් clinical judgment කරන්න වෙනවා. එතකොට මේ හැමදේම අපි කරන්නේ to ensure optimal patient outcomes. And as a discipline, clinical pharmacy also has an obligation to contribute to the generation of new knowledge that advances health and quality of life. So I hope that is all about the clinical pharmacy definition. Hope you have a clear idea. ඔයගොල්ලන්ට clinical pharmacy ගැන ලොකු උනන්දුවක් තිබ්බ. දැන් ඔයගොල්ලෝ හරියටම දන්නවා clinical pharmacist කියන්නේ කාටද? clinical pharmacist ගේ main objective එක මොකක්ද? main objective එක තමයි rational medication use එක promote කරන එක. එතකොට ඔයගොල්ලෝ හොඳට දන්නවා දැන් rational use of medication කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Right? So do you have any questions? If not, we can continue. We'll take the questions at the end because we only have 1 hour. Yes, madam. We only Yes. have 1 hour, so we'll take the questions at the end. So the Yes, objectives madam. of a clinical pharmacy service are to minimize the inherent risk associated with the use of medicines, increase patient safety, and optimize outcomes. So then clinical pharmacy activities. Somebody is writing on the screen. I don't know whether I can erase. I think, madam, Hope it is you not have too access to distracting. read that.
Yes. Only you Okay. have access to delete Okay. these All right. things. Oh, okay. Now it's right. Okay. Okay, madam. Yeah. So these clinical pharmacy activities, we are going to talk about these in detail in the next lectures to come. One is providing, the first one is medication history taking and reconciliation. So I'm not going to discuss in detail about the different roles because I have allocated like 1 hour for all these different roles. So in simple, in a medication history taking, now that is different to a medical history taking. Now usually doctors are doing medical history taking. They take the medical history on admission to a ward. But this is not that. This is medication history taking. That is, we get a complete list of medicines that the patient has been taking before coming to the hospital. And then we reconcile. We match these medicines with this with these past medicines with the current medication list. Now, when a patient comes to the hospital, they will be prescribed a new list of medicines. Patient කෙනෙක් අපි තුමු ඇඩ්මිට් කරා කියලා වෝඩ් එකට. එතකොට ડોක්ටර් අලුතෙන් එයාට ඩ්‍රග්ස් ලියනවා, ඩ්‍රග් chart එකක් දානවා. අපි ඒ ඩ්‍රග් chart එක මැච් කරනවා patient එන්න කලින් නැත්නම් ගෙදරදී පාවිච්චි කරපු ඩ්‍රග්ස් උත් එක්ක. මේක clinic based setup එකකට අපිට ගන්න පුළුවන්. Every month when the patient comes into the clinic, usually at a monthly clinic visit අපි ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ට drug chart එකත් එක්ක match කරනවා. drug chart එක කියන එකේ තේරුම එයාගේ පරණ clinic book එකෙන් ගන්න chart එක නෙමෙයි. නැත්නම් clinic card එකේ එයාගේ ඊළඟ කලින් මාසේ drug chart එක නෙමෙයි. Medication history taking is a process. It usually takes about 15-20 minutes. මිනිත්තු 15ක් 20ක් සාමාන්‍යයෙන් යනවා medication history taking එකක් කරන්න. එතකොට studies ගොඩක් කරලා තියෙනවා, findings තියෙනවා, pharmacist තමයි ideal person medication history එක ගන්න. එතකොට මේකෙදී අපි කතා කරන්නේ බෙහෙත් ගැන. Not the medical history, right? එතකොට එහෙම අපි ගන්න history එකත් එක්ක තමයි match කරන්නේ. අපි මේක මීට වඩා කතා නොකරමු. මොකද ඉස්සරහට ඊළඟ session එකකදී මේක කොහොමද කරන්න කියලා අපි කතා කරමු සහ මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයගොල්ලෝ interact කරලා medication history taking එකක් අපි practice කරමු. ඊළඟ medication review. ඒක ඊළඟ pharmacist ගේ role එකක්. ඒකදී අපි කරන්නේ patient ගේ යාගේ medication management එක review කරනවා. එයාට දීලා තියෙන බෙහෙත් rational use එකට තියෙනවා. To see whether these drugs are rational and if there are any ways to optimize the therapy outcomes, how we can do that. And that's where we can implement these medication related problems. අපි medication related problems ගැනත් වෙනම session එකක් තියෙනවා. medication related problem කියන්නේ errors නෙමෙයි. බෙහෙත් කියලා තියෙන වැරදි නෙමෙයි medication related problem කියන්නේ. ඒක මට මේකෙදි ගොඩක්ම stress කරන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවට pharmacist ළඟත් attitude එකක් තියෙනවා. clinical pharmacy කිව්වහම error picking. ඒ කියන්නේ අපි drug chart එක නැත්නම් prescription එක බලලා වැරදි තියෙනවද කියලා බලලා වැරදි ටික හරි ගස්සලා බෙහෙත් දෙනවා කියන එක. එහෙම නෙමෙයි medication related problem කියන්නේ ඊට වඩා deep concept එකක්. medication errors උත් මේකට include වෙනවා. medication errors උත් include වෙනවා. හැබැයි සමහර වෙලාවට හරිම drug එක හරිම dose එකෙන් දුන්නා වුණා ඊට අමතරව තියෙන අනිත් factors උත් එක. මොකද patient කෙනෙක්ට treat කරනවා කියන එක complex දෙයක්. ඒ කියන්නේ ඒකට ගොඩාක් factors involve වෙනවා. එතනදී සමහර වෙලාවට බේත හරියට දුන්නා වුණත් dose එක හරිය වුණත් ඒ ඔක්කොම හරිය වුණත් සමහර වෙලාවට අමතර ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. patient කෙනෙක් බෙහෙත් use කරන විදිහත් side effects උත් එක දැන් side effect එකක් කියන්නේ කාගේවත් වැරද්දක් නෙමෙයිනේ.
අඳුරගෙන ඒවට විසඳුම් දෙන එක ක්ලිනිකල් ෆාමසිස්ට්ගේ මේන් රෝල් එක. ඒ කියන්නේ අපි තමයි බෙහෙත් ගැන බලා ගන්න ඕනේ ක්ලිනිකල් ෆාමසිස්ට් විදියට. දැන් හිතමු patient discharge කරලා බෙහෙත් ටිකක් එක්ක ගෙදර යනවා. ඊට පස්සේ එහෙම නැත්නම් monthly මෙයා ක්ලිනික් එකට එනවා. එතකොට එයාගේ මේ drug habits and the use of medicine we have to take care of these. අපි ඒ ගැන බලන්න ඕනේ. We have to take care of all these medication related problems. එහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒවට අපි විසඳුම් දෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ විසඳුම් දෙන එක කරන්න අපිට හොඳ collaboration එකක් තියෙන්න ඕනේ අනිත් healthcare professionalsත් එක්ක. මොකද සමහර ප්‍රශ්න විසඳන්න පුළුවන් අපිට patient එක කතා කරලා. එයාගේ adherence වල ප්‍රශ්නයක් නම් එයාගේ drug taking behavior එක නැත්නම් attitudes වල ප්‍රශ්න තියෙනවා. සමහරලාට එහෙමත් තියෙනවානේ. සමහර misbeliefs තියෙනවා, myths. ඔයගොල්ලෝ විශ්වාස කරන දේවල් වැරදි මතවල ඉන්නවා. ඒ වගේ දේවල් අපිට patient එක කතා කරලා විසඳන්න පුළුවන්. මේ සමහර දේවල් තියෙනවා ඒවා doctor එක නැත්නම් nurse එක කතා කරන්නේ. එතකොට අන්න එතනදි තමයි team approach එක එන්නේ. එතකොට මේ තුන main clinical pharmacy activities. ඊට අමතරව providing medication information. දැන් medication information දෙනවා කියද්දී ඒක patient වෙන්නත් පුළුවන් අනිත් healthcare professionals කට වෙන්නත් පුළුවන්. patient දෙනවට තමයි අපි medication counselling කියන්නේ. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ counselling sessions කලින් කරා කියලා කිව්වා. මගේ පොඩි එක session එකක් තියෙනවා. එතකොට medication counselling කියන එක මේකට include වෙනවා. අනිත් එක තමයි අනිත් health professionals ලාට medication information දෙන source එක තමයි clinical pharmacist කියන්නේ. එතකොට ward එකක clinical pharmacist ඉන්නකොට drugs ගැන මොන හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඒක clarify කරන්න main responsibility එක තියෙන clinical pharmacist. ඊළඟට adverse medication reaction monitoring, medication use evaluation, research, training and education, quality improvement activities and peer review. මේ ටික බලනකොට ඔයාලට තේරෙනවා මේ දැන් අන්තිමට තියෙන roles medication use evaluation, research, training and education මේවා සමහර ලාවට අපිට ward එකකට limit කරන්න පුළුවන් දේවල් නෙමෙයි. දැන් training and education අපි දැන් මේ කරන්නේ clinical pharmacist activity එක. clinical pharmacy activity එක. එතකොට මේ ඔක්කොම අයිති කියන්නේ මේක ලොකු scope එකක තියෙන එකක් තමයි clinical pharmacy කියලා කියන්නේ. Right? So if we consider a ward setup, අපි ward එකක clinical pharmacist කියලා role එක ගත්තොත් doctor වගේම clinical pharmacist උදේම ward එකට යනවා patients අලුතින් admit වෙලා ඉන්නවා නම් medication history ගන්නවා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ charts review කරනවා ප්‍රශ්න තියෙනවද කියලා බලනවා ඒ ප්‍රශ්න වලට intervention දෙනවා intervention කියන්නේ how we can resolve the problems. That is the intervention, how we can resolve the identified problems. ඊළඟට ඒගොල්ලන් discharge කරනවා නම් information දෙනවා. එතකොට මේක written and verbal both. සාමාන්‍යයෙන් discharge කරනකොට clinical pharmacist කෙනෙක් in the ideal setup they give records, right? And at the same time they go on ward rounds with the doctors. Doctor main rounds යනවානේ ward round. එතකොට මේ ward round එකේ සාමාන්‍යයෙන් ඉන්නේ doctors, nurses. Doctors ලා කිව්වම එක එක විදියයි ඉන්නවා consultant, registrar, senior registrar, house officers එක එක levels වල. ඊළඟට nurse කෙනෙක් සාමාන්‍යයෙන් යනවා. nurse කෙනෙක් හෝ දෙන්නෙක් sister and nurse maybe. එතකොට එහෙම තමයි සාමාන්‍යයෙන් ward round එකක් දැනට තියෙන practice එක බැලුවොත් තියෙන්නේ. හැබැයි මේකට include වෙන්න ඕනේ clinical pharmacist කෙනෙක්. ward round එක යන අතරේ මොන හරි drug එකක් ගැන discussion එකක් එනවා. එතකොට එතනදී pharmacist කෙන් තමයි information කියන්නේ it is not only the pharmacist, I mean that has to be a teamwork. Both doctor and the pharmacist is involved in it. Right? And the pharmacist can also give information like, for example, they might be monitoring for, say, adverse medication reaction. There is සමහර ලාවට ADR එකක් ගැන doctor නොදන්න දෙයක් pharmacist දන්නවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් patient ගේ medication taking behavior එක මොන හරි impact වෙනවා නම් එයාගේ treatment regime එකට ඒ වෙලාවට ඒක කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේක team approach එකක්. එතකොට ඒ activities ටික යන්නේ අපි ඇත්තටම ගත්තොත් ward එකක practice කරලා. හැබැයි ඊට අමතරව medication use evaluation.
බෙහෙත් වල consumption එක එහෙම නැත්නම් මේ rational use එක ගැන මේ වගේ evaluations කරන එක. Research, training, ඒවත් clinical pharmacy activities තමයි. Right? So this is the medicine management pathway cycle. So this is taken from the Society of Hospital Pharmacists in Australia, and you can understand what is the scope of clinical pharmacist. අපි මේ කතා කරපු activities කොහොමද medication management pathway cycle එකට include වෙන්නේ කියලා ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. Now we have a patient, and here is the decision to prescribe medicine. So clinical pharmacist can intervene on the decision on appropriate treatment. ඉස්සෙල්ලාම decision එකක් ගන්නවා treatment එක ගැන. Usually the doctor has the power of prescribing, although in other countries there are prescribing clinical pharmacists as well. UK ගත්තොත් prescribing clinical pharmacists ලා ඉන්නවා. ඒ වගේ US වල ඉන්නවා. එහෙම prescribing to a certain extent, only to a certain extent prescribing කියන එකත් clinical pharmacist role එක. But I'm not going to talk about prescribing here in this lecture series. So anyway, on decision on appropriate treatment, clinical pharmacist has a role. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම medication management pathway එකේදී වෙන්නේ අපි decide කරනවා drug එකක් prescribe කරන්න, usually the doctor, and record the medicine order, review the medicine order, issue of medicine, and provide medicine information. දැන් මේ ටික ගන්නකොට ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඇති මේකේ මේ review of medicine order කියන එක අපේ setup එකේදී lacking. There is a gap. Right? Prescribe කරනවා, review කරලා තමයි drugs issue කරන්නේ. Right? Review කරලා තමයි මේක appropriate ද කියලා බලලා තමයි drug එක issue කරන්නේ. Drug එක issue කරනකොට we have to provide the medicine information. Right? That is counseling. And then distribution and storage of medicines. Yes. Administration of medicine, monitoring for response, and transfer of verified information. මේක මම ඔයගලන්ට මේ note එක දෙන්නම්. හිමින් සැරේ බලලා තේරුම් ගන්න. Right? You have to understand clearly this cycle. We prescribe, review the order, issue the medicine with information, and then distribution and storage of medicine. එතකොට මේ storage and distribution අපිට ward setup එකකදී ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් patient storage මෙතනදී mainly. You know, there are countries where clinical pharmacists go and visit how the drugs are stored. Like, you know, community-based services, like the midwives going to homes. There are services like that. Distribution and storage. And then administering. Right? I think it is Muthulingam who is writing on my screen. Okay. Anyway, and then monitoring for the response. And then it sort of cycles. You can consider, you can relate this with the monthly treated clinic patient. ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඇති නේද මගේ point එක මෙතන medicine management pathway drug එකක් prescribe කරනවා. Understand clearly. And then give with evidence, give with information, and then the process does not end there. එතනින් මේ process එක නතර වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ distribution and storage. කොහොමද drug එක administer කරන්නේ? ඊළඟට මේකේ response එක. මේකේ response එක කියන්නේ එකක් තමයි disease control එක. අනිත් එක තමයි මොන හරි side effects එන්නේ. එතකොට මේ හැම දෙයකදීම clinical pharmacist ගේ intervention එකක් තියෙනවා. එතකොට monitoring response, administering medicines අපිට එකක් තමයි monthly එන patient කෙනෙක් නම් අපිට මේවා ඒගොල්ලන්ත් එක්ක කතා කරලා monitor කරන්න පුළුවන්. Although we do not have that community based setup. අපිට ගෙදරට ගිහිල්ලා ඒ ටික monitor කරන්න බැරි වුණා අපිට monthly එන patient කෙනෙක් නම් මේ දේවල් අපිට monitor කරන්න පුළුවන්. Right? So we have a decision on appropriate treatment, medicine procurement and material management, and then the data collection, reporting. So you can see there are different types of contexts given here.
right? So then we'll quickly move on to the other slide. So now you know what is clinical pharmacy and what are the different activities of a clinical pharmacist, and then how these different activities can be related to medicine management pathway, right? So this Swiss cheese model, I'm just showing you these different activities of a clinical pharmacist is there to prevent patient harm. අපි මෙතන දාලා තියෙනවා එක එක clinical pharmacist ලගේ clinical pharmacist කෙනෙක්ගේ තියෙන different roles, right? එතකොට මේවා Swiss cheese model එකෙන් කියන්නේ එක එක layers අපි දාලා තියෙනවා. එතකොට මේ layers වල තියෙන loop holes වලින් තමයි patient harm කියන එක යන්නේ. Right? So you just go home and study this a little bit, and then when you come the next session, maybe we can have a bit of discussion, because I think we are running out of time as well. So the Swiss cheese model is used to describe how we can use the different activities of a clinical pharmacist to prevent patient harm, right? Okay, so with that we come to pharmaceutical care. Now, clinical pharmacy is a bigger scope. Pharmaceutical care is one part of clinical pharmacy, right? Clinical pharmacy වල තියෙන එක කොටසක් තමයි pharmaceutical care. දැන් අපි ගොඩක් වෙලාවට clinical pharmacy ගැන කතා කරනකොට කතා කරන්නේ ඇත්තටම pharmaceutical care ගැන. The clinical pharmacy ගත්තොත් research, education අපි ඒව ගැන වැඩි කතා කරන්නේ නැහැ. එතකොට pharmaceutical care කියන එක define කරලා තියෙන, it's a patient-centered, outcome-oriented pharmacy practice that requires the pharmacist to work together with the patients and other healthcare providers. Now, මේ definitions ගත්තාම සමහර ඒවා overlap වෙනවා මේ definitions. මොකද මේවා clear cut definition තියෙන දේවල් නෙමෙයි, මේවා practices. Anyway, the goal of the pharmaceutical care is the same, right? Because this is one part of clinical pharmacy. Therefore, I'm just skipping the definition part and we'll go to the pharmaceutical care process. Right? Pharmaceutical care process. So, in pharmaceutical care, then ඔගොල්ලෝ clinical pharmacy practice කරනවා නම් ඔගොල්ලෝ දෙන්නේ pharmaceutical care. අපි දන්නවා nursing care තියෙනවා. Right? Now, this is pharmaceutical care. So, there are 5 main steps. Pharmaceutical care කිව්වම පළවෙනිම දේ තමයි gathering information. අපි ඉස්සෙල්ලාම information ගන්න. එතකොට information ගන්න එක විදියක් තමයි medication history taking. ඊළඟට අපි drug chart එකක් review කරනවා නම් bed head ticket එකක්, ඒකෙන් අපි information ගන්නවා. patient ගේ lab reports වලින් අපි information ගන්නවා. ඊළඟට අපි මේකෙන් problems තියෙනවද කියලා identify කරනවා. දෙවෙනි එක. ඊළඟට assessing the problem. අපි problems assess කරනවා. අපි identify කරන problems අපි assess කරනවා. මේ ප්‍රශ්නෙන් වැඩිපුරම harm එකක් එන්න පුළුවන් මොකේද? අපි prioritize කරනවා. මේ වගේ එන්න පුළුවන් harmful effects අපි analyze කරනවා. ඊට පස්සේ අපි plan එකක් develop කරනවා. කොහොමද මේ අපි identify කරපු problems solve කරන්නේ? ඊළඟට අපි මේකේ outcome එක evaluate කරනවා. එතකොට basically අපි ඊළඟ lecture series එකේ different pharmacist clinical pharmacy activities කතා කරලා කරන්නේ අත්‍තරම pharmaceutical care plan එකක් develop කරන්න ඉගෙන ගන්න එක. මොකද clinical pharmacy වල අපි ward setup එක ගත්තොත් especially අපි කතා කරන්නේ මේ pharmaceutical care process එක තමයි. Right? But you know, this is mainly important when it comes to drug related problems and drug-related problems and how to resolve these. එතකොට pharmaceutical care plan එකක් කියන්නේ written customized detailed document. එතකොට clinical pharmacy අපි practice කරන රටවල් ගත්තොත් plan එකට link කරනවා. එතකොට අපි බෙඩ් ටිකට් එකේ ડોක්ටර් ලියනවානේ. ડોක්ටර් එක දේවල් ලියනවා. යාගේ අපි හිතමු පල්ස් බලනවා, BP බලනවා, යාගේ රෙකමෙන්ඩේෂන් වල ඩ්‍රග් එකක් වෙනස් කරනවා නම් ඒව ලියනවා. ඒ වගේ වර්කින් ෂීට් එකක් නේ අත්තටම.
බෙඩ් ටිකට් එක කියන්නේ. ඒ වගේ ෆාමසිස්ට් වැඩ කරන්න තියෙනවා ෆාමසිටිකල් කෙයාර් ප්ලෑන් එක කියලා කොටසක්. එතකොට ඒකෙදි අපි කරන්නේ අපි දැන් මෙඩිකේෂන් හිස්ටරි ගන්නවා කියලා කියන්නේ patient කෙනෙක්ගේ. අපි ඒක එයාගේ ෆාමසිටිකල් කෙයාර් ප්ලෑන් එක එයා ලියනවා. මේක තමයි මෙයාගේ ගෙදරදී පාවිච්චි කරපු ඩ්‍රග්ස් ටික. ඊළඟට අපි ඒක මෙඩ් ටිකට් එකේ තියෙන ඩ්‍රග් chart එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා බලනවා. ඊට පස්සේ ප්‍රොබ්ලම් එකක් අයිඩෙන්ටිෆයි කරොත් අපි ඒක නෝට් ඩවුන් කරනවා. ඊළඟට අපි ඒ වගේ බෙඩ් ටිකට් එකේ තියෙන අනිත් ඩීටේල්ස් උත් එක්ක එයාගේ ලැබ් රිපෝට්ස් උත් එක්ක මේ ඩ්‍රග් chart එක දැන් දෙන ඩ්‍රග්ස් ටික රිවීව් කරනවා. රිවීව් කරලා ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අඳුරගන්න. ඒවා අපි නෝට් ඩවුන් කරනවා. ඊළඟට අපි බලනවා කොහොමද මේවා අපි සෝල්ව් කරන්නේ. මොකක්ද අපේ ප්ලෑන් එක මේකට. ඒ ප්ලෑන් එක අපි නෝට් ඩවුන් කරලා ඊට පස්සේ ඒකට අපි ඇක්ෂන් එක ගන්නවා. අපිට තියෙන්නේ ડોක්ටර්ට කතා කරන්න නම් අපි ડોක්ටර්ට ඒක ඉන්ෆෝම් කරනවා. patient එක නම් තියෙන එක ඉන්ෆෝම් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට patientsලා හිතන්න වෝඩ් එකක කී දෙනෙක් ඉන්නවද? ඒක අපිට මතක නැහැනේ. ඒ නිසා අපි මේව නෝට් ඩවුන් කරලා අවුට්කම් එක ඉවැලුවේට් කරනවා. ඊළඟ දවසේ වෝඩ් රවුන්ඩ් ආවම ડોක්ටර් මේ අපි කියපු ඉන්ටර්වෙන්ෂන් එකට මොකද්ද ડોක්ටර්ගේ ඇක්ෂන් එක? එයා ඒක වෙනස් කරලා. අපි ඒක බලමු. එතකොට ෆාමසිටිකල් කෙයාර් process එක mainly යන්නේ ward based setup එකේ clinical pharmacy intervention දෙනකොට. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති මේ එක එක definitions ටිකක් මේ process එක කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අපි අද කතා කරේ. ඊළඟට අපි ඊළඟ lectures කරන් යනකොට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි කොහොමද මේක කරන්නේ. දැන් මේ pharmaceutical care process එක අපි කලින් කතා කරපු clinical pharmacy activities එක relate කරගන්න ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඕනේ. දැන් clinical pharmacy activities ගත්තොත් මේක overall ගොඩක් දේවල් තියෙන එක. ඒක ඇතුලේ හැබැයි තියෙනවා pharmaceutical care කියන concept එක. History taking, medication review, identifying problems කියන්නේම pharmaceutical care process. හැබැයි ඊට අමතරව අපි තව දේවල් කරනවා. ඒ තමයි patient information දෙන එක, ADR monitor කරන එක. ඒකට ඒ වගේ අමතර activities උත් තියෙනවා. මම අද මෙතනට pharmaceutical care process කියන මේ slide එක දැම්මේ ඉස්සරහට අපි වැඩ කරන් යනකොට ඉස්සරහට අපි කතා කරනකොට ඔයගොල්ලෝ මේක relate කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් මේක කරන් යනකොට හිතන්න කොහොමද ward එකේදී pharmacist වැඩ කරන්නේ clinical pharmacist කෙනෙක් විදියට කියලා. ඒක imagine කරන්න. නිකම් මේක අහන් ඉන්න නෙමෙයි, right? So you have to understand what can be done and how it has to be done. Now Yes. you know what need to be done. You know what need to Yes, be ma'am. done. You have to promote the rational drug therapy. And activities of a clinical pharmacist, and you know these different activities will ultimately promote the rational drug use. So if you are working in the ward setup, how can you manage these? So that is the pharmaceutical care. It's like, you know, if possible, I think I have something. I will see if I can scan the document and maybe send you pharmaceutical care plan. Right? Pharmaceutical care plan. එතකොට pharmaceutical care plan එකක් කියන්නේ written customized detailed document on the patient's medication therapy. Otherwise, we cannot blindly do it. So if you are planning to implement clinical pharmacy, or if you are planning to do research on clinical pharmacy, first thing is you have to have a draft for this pharmaceutical care plan. Right? So I will see, I will show you one in the next day, something I developed for research. So we could not attach that to the BHT because we did not have permission. But ideally, this is attached to the bed ticket. So the next day, because it's a process. අද කරලා අපි නතර කරන්නේ නැහැ. හෙටත් ගිහිල්ලා අපි ඒ patient එකම බලනවා. It's the same thing like, you know, the doctors caring for the patients. අපි daily බලනවා. daily අපි මේක update කරනවා. අපි අලුත් information එකක් ගත්තොත් ඒක note කරනවා. හිතන්න අපිට ඊයේ තිබුණා potassium level එකක් patient එකේ. ඊළඟට අද අපි බලනකොට ඒක increase වෙනවා. ඊට පස්සේ දවසේ බලනකොට මේක තවත් increase වෙනවා. එතකොට increasing trend එකක් තියෙනවා. මොකක් කොතනක හරි වැරද්දක් තියෙනවා කියන්නේ. ඒකත් එක්ක අපිට බලන්න පුළුවන් ඇයි patient ගේ potassium level එක වැඩි වෙන්නේ. ඒක drug related.
එතකොට අපිට බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සමහර ලාවට සමහර drug food interactions නිසා වැඩි වෙනවා. සමහර ලාවට මට එක patient කෙනෙක් හම්බෙලා තියෙනවා. එයා වතුර වෙනුවට ඒ hospital එකේදී බීලා තිබුණේ තැඹිලි විතරයි, king coconut. And king coconut is very high in potassium. And when the patient's renal function is declined, එයාගේ kidney හරියට වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ඒකෙන් patient ගේ potassium වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒක normal කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි kidney හරියට වැඩ කරන්නේ නැති කෙනෙක්ට එයාගේ potassium වැඩි වෙනවා. අන්න ඒ වගේ මේ pharmaceutical care plan එක කියන්නේ අපි අපේ වැඩ කරන අපේ work place එක. කියන්නේ එක patient කෙනෙක් ගත්තොත් එයාගේ BHT එකේ attach කරලා තියෙනවා අපි. එතකොට ඒකේ තමයි අපි වැඩ කරන්නේ. අපේ plan එක අපි මේවා review කරන දේවල් right කොහොමද review කරන්නේ කියන එක අපි ඉස්සරහට බලමු. එතකොට pharmaceutical care process එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා idea එකක් තියාගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ward එකේදී කොහොමද pharmacist කෙනෙක් වැඩ කරන්නේ කියන එක. මීට අමතරව ward එකේදී එන අනිත් දේ තමයි discharge counselling කරන එක. එතකොට counselling කරන්නත් අපිට මේ pharmaceutical care plan එකේ තියෙන notes වැදගත්. ඇයි අපි යා කලින් ගෙදරදී පාවිච්චි කරපු drug list එක අපි ළඟ ලියාගෙන තියන් ඉන්නේ. එතකොට discharge list එක දුන්නාම ඒකත් එක්ක අපිට බලන්න පුළුවන් මොන හරි වෙනස් වෙලා. drug එකක් වැඩි කරලාද අඩු කරලාද ඒක අපි patient inform කරන්න. Right? So that's basically what I wanted to talk to you about clinical pharmacy. So now that you know this is not a simple thing. This is not a simple thing. It has a lot of factors, lot of processes, lot of techniques. But we will one by one discuss so that you will ultimately know how to develop a pharmaceutical care plan. එතකොට අපි case studies කරලා අතරම කරන්නේ pharmaceutical care plan එකක් develop කරන එකම තමයි. Right? So with that, I just have 2 slides here just to talk about what are the knowledge, skills and attributes that you need to have. So basically it is everything, right? Chemistry, pharmaceutics even, because you know when it comes to drug compatibility, අපි හිතමු crush කරලා NG tube එකකින් drugs දෙන්න වෙනවා කියලා. එතකොට යාගේ ඒ drugs දෙකේ compatibility බලනකොට සමහරවිට අපිට chemistry, pharmaceutics ඒවත් අවශ්‍ය වෙනවා. Pharmacology and therapeutics, ethics and professional conduct, right? So knowledge base is very important. And the other thing is skill base. You need to have very good communication skills. When we say clinical pharmacy, it is always an art of communication. You have to interview the patients. You have to get information from the patients. You have to communicate smoothly with the other healthcare professionals. Right? And you have to take decisions. You have to judge. Right? So, the same thing, like professional skills. You have to identify problems and prioritize. See, if you have identified, say, 10 problems, ප්‍රශ්න 10ම සමහර ලාවට resolve කරන්න බෑ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ මොකද්ද මගේ intervention එක අවශ්‍යම problem එක. Prioritize කරන්න. And you have to be a team player, right? And attributes, this is very important. You have to take responsibility for your actions and patient care. You have to be very responsible. Clinical pharmacist කෙනෙක් කවදාවත් information reveal කරන්නේ නැහැ. දැන් හිතමු ડોක්ටර් අතින් මොකක් හරි මෙඩිකේෂන් එරර් එකක් වෙලා තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. හැබැයි අපි ඒක කවදාවත් patient ට කියන්නේ නැහැ මේ ડોක්ටර්ට වැරදිලා මේක ලියලා තියෙන්නේ කියලා. You have to be responsible. You have to be professional. Same thing. You do not discuss about medication related problems with your friend. අද hospital එකේ මට මාර මේ ප්‍රශ්නයක් හම්බුණා. It's okay if you are doing it like, you know, for the purpose of educating. That is fine. හැබැයි කවුද ડોක්ටර් මොකද්ද කරපු දේ මොකද්ද උනේ නැත්නම් අපිට නර්ස් කෙනෙක් අතින් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණා. කවුද මේ නර්ස්? ඒ විස්තර ඔක්කොම කියලා මේවා share කරන්නේ නැහැ. Right? So these are some attributes. Professional conduct. I think there are some people who have done clinical pharmacy as a subject. So you might know when we report on case studies, we never even use the patient's name. අපි ward visit ගිහිල්ලා B.Pharm curriculum එකේ clinical pharmacy ඉගෙන ගන්නකොට ward visit ගිහිල්ලා ඒ ගියපු visit එකෙන් reports දෙනවනේ. ඒ report එකකදීවත් කවදාවත් patient ගේ නම ලියන්න එපා කියලා පළවෙනිටම උගන්වනවා. එහෙම නම ලියලා තිබ්බොත් අපි ලකුණුත් අඩු කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒක main point එකක්. patient ගේ information අපි hide කරනවා. When we do it for this research purposes and all.
එතකොට ඕගොල්ලෝ clinical pharmacy ඇත්තටම practice කරද්දී උනත් ward එකේදී අපි identify කරන problems, how you resolve these, we do not share in a way that it will be accusing to somebody else, or it will be offensive. එක තව කෙනෙක්ගේ වැරද්දක් විදිහට කොතනකදවත් අපි කතා කරන්නේ නැහැ. So you have to be caring, open minded, right? You have to treat patients equally, and you have to treat information confidentially. Right. So that is all I'm going to talk about for today. So if you have any questions, you can ask, or if you have any ideas, if you want to share your experiences or whatever you have to comment, you can discuss. Yes, actually, I also would like to invite the members to, if you have any questions or clarifications or ideas, you can ask for and you can present. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් දැන් ඩිස්කස් කරන්න. මම කියව දේවල් තේරෙන්නේ නැති නේද ඔයගලන්ට? ඒ කියන්නේ අද ඇත්තටම ඕවර්ऑल අයිඩියා එකක් දුන්නේ. එතකොට ක්ලිනිකල් ෆාමසි දන්න අය දන්නේ නැති අය හැමෝම ඉන්නවා කියලා හිතලා තමයි මම කතා කරේ. worry වෙන්න එපා. සමහර කෙනෙක්ට හිතනවා නම් මේක කම්ප්ලෙක්ස් වගේ කියලා. ඇත්තටම කම්ප්ලෙක්ස් තමයි. මේක පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් ක්වොලිෆිකේෂන්ස් උත් අවශ්‍ය ප්‍රැක්ටිස් එකක්. හැබැයි අපි මේක ටිකක් සරලව කතා කරමු එක එක ඇක්ටිවිටිස් අරගෙන ඉදිරි ලෙක්චර්ස් වලදී. අද දේවල් වලින් මොන හරි තියෙනවා නම් මම හිතන්නේ වෙලාවත් වැඩිපුර ගියාද කොහෙද? ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් වෙලාවත් මම හිතන්නේ වැඩිපුර ගියාද නේද? 9:20. නෑ මැඩම් මේක අපි ඉනිෂියලි නේ ඒක ස්ලොට් නෑ. right, okay. So if you have okay. So if you have anything you need to ask or any comments, ඔයාලගේ experience share කරන්නත් මේක platform එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඔව් මැඩම්. ඔව්. කාට හරි මොන හරි අහන්න ගැටලුවක් තියෙනවද? If you have any question, you can ask it now, or you can type your questions on the on our chat box. We can share it. I think there's no any question. Madam, good evening. Good evening. Good evening, madam. I was a student at University of Ruhuna when you teach at there. Hello. Oh, okay. Hello. Actually, thanks for this. Thanks for your time, madam. I am working on DGH manner for a clinical to start a clinical practice at there. We establish a clinical governance society with the after the taking consent from director and other consultants. Now we are planning to do some presentation on the clinical practice and other things. And this is a very motivational thing for that process. Thanks for your time. That's I just thought. Thank you very much. Glad if I could help you. Actually, Miss Avan, I'm also very much appreciate you regarding the implementation of that kind of intervention in your hospital. So I think you have my telephone number. Are you with our WhatsApp group? Oh. Yeah, I'm active at that. Oh, okay. You better send me a message regarding we can join with you and we can share your knowledge and experience with other members. Okay. I think it is also a good identification of you. So, any problems? Actually, I would like to thank you very much for the madam for offering very, very, very valuable lectures regarding the clinical pharmacy and mainly clinical pharmacist role and other area of patients care, pharmaceutical care and medicines management, pathway cycle and knowledge base and clinical skills. This is very, very much helpful to our work. Actually,
we expect more valuable lectures from you, madam. Thank you very much. Right. Thank you very much. Thank you Someone very has much, raised miss. the hand, I think Lasanta Lahiru Hi, has madam. raised the hand. I'm madam. I'm one of your student. Again, thank you very much, madam. I will explain in Sinhala. Most of guys are listening in Sinhala. Okay, madam. Madam, අර කිව්වා වගේ අතරම සතුටුයි madam ගේ basement එකක් තමයි යොදාගත්තේ මේ clinical pharmacy වලට. ඒක මුලින්ම කියන්න ඕනේ. madam මම හිතන්නේ මම මේ කිව්ව දෙයට පොඩි දෙයක් add කරන්නයි madam මට මේක උනේ. සමහර වෙලාවට madam අපේ hospital වල ඒක ගැටලුවක්ම නෙමෙයි. අපිට wards වලට යෑමේ පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. madam මට හිතෙන විදිහට මට තේරෙන විදිහට අපිට ඒක clinic එක ඇතුළෙන්ම පටන් ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට clinic එකට එන patients ලා කියන්නේ routinely clinic visits වලට එන patients ලාට මම සාමාන්‍යයෙන් madam මේක apply කරනවා. routinely අපිට ඒක manage කරන්න පුළුවන්. අපිට එකපාරටම ward එකකට යන්න බැරි නම් මට හිතෙනවා එහෙම approach කරොත් හොඳයි කියලා. ඒ මගේ පළවෙනි දේ madam. අනිත් එක madam අර කිව්ව beta blockers කතාවට මම දෙයක් add කරන්න කැමතියි. ඒක මේ අපේ case studies වලට ඉස්සරහට වැදගත් වෙයි. madam ගොඩක් කට්ටියට මේ නොදැනුවත්ව කාබිඩිලෝල් එක්ක සල්බියුටමෝල් ඉන්හෙලර් එහෙම නැත්නම් ටැබ්ලට් යූස් වෙනවා. ඒක මැඩම් පොඩ්ඩක් නෝට් එකක් දාගන්න. අපි ඒකත් ඩිස්කස් කරමු කියලා මැඩම්ට පොඩි සජෙෂන් එකක් දෙන්න තමයි මම මේ වෙලාව යොදාගත්තේ. thank you madam. ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා හින්දා මේ ලොකු දෙයක් ඉස්සරහට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. thank you. ඔයාගේ යුනිවර්සිටි එක මොකද්ද? madam මම KDU intake 31 madam. හරි. මේ සතුටුයි මේ කමෙන්ට් එකට මේ කිව්ව දෙයට මමත් දෙයක් ඇඩ් කරනවා. ඇත්තටම කිව්වා වගේ ක්ලිනික් එකේදී ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. දැන් මම කිව්වනේ මම අවුරුදු 2ක් වැඩ කරා කියලා. පළවෙනි එක නම් වෝඩ් එකේ හිටියේ. ඊළඟ අවුරුද්දේ හිටියේ ඇත්තටම ක්ලිනික් එකක. ක්ලිනික් එකක කියන්නේ අර ඔවල් ඩිස්පෙන්සරි එකක නෙමෙයි. ක්ලිනික් එකේ ડોක්ටර්ස්ලාත් එක්ක හිටියේ. හැබැයි අපි ඒ ස්ටඩි එකේනුත් ඇත්තටම ගොඩාක් ප්‍රශ්න හොයාගත්තා. මම හිතන්නේ ඒ විදිහේ දේවල් ගොඩාක් ඕගොල්ලන්ට කියන්නේ ෆාමසිස්ට්ලට ඩිස්පෙන්සින් එකත් එකතු කරලා කරන්න පුළුවන්. මම මේ කමෙන්ට් එකට අනිවාර්යෙන් ගොඩක් කැමතියි. මොකද අපි ගොඩක් වෙලාවට හිතනවා ක්ලිනිකල් ෆාමසි ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න බෑ. අපිට වෝඩ් එකට යන්න බෑ. ඒ අයිඩියා එක ඇත්තට මේක ඇත්ත. වෝඩ් එකට යන එකේ එකපාරේ යන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මම හරි කැමතියි ඔයාගේ කමෙන්ට් එකට. මැඩම් මේ එකට මම තව චූටි දෙයක් එකතු ගන්න මැඩම් මේ මෙතනින් එහාට එන සෑහෙන ලොකු ප්‍රොසෙස් එකක් ගියා මැඩම් මේක කරන්න පුළුවන්. මැඩම් ඔතනින් තමයි මම වෝඩ්ස් වලට යන්න පටන් ගත්තේ මැඩම්. මොහොම ඉන්ටර්වෙන්ෂන්ස් ඇවිල්ලා අන්තිමේ කන්සල්ටන්ට් අප්‍රෝච් කරන්න ආවට පස්සේ කන්සල්ටන්ට් මට ඩිරෙක්ට් ඇක්සස් දුන්නා ඔයා වාට් වලට ගිහිල්ලා බලන්න කියලා. බේස්මන්ට් එක හදා ගන්න ඕනේ මැඩම්. මට නම් තේරෙන විදිහට ක්ලිනික් එකෙන් මොකද මේ අපි අර අපේ ෆාමසිස්ලා අතර ටිකක් වැරදි මතයක් තියෙනවා මේ අපි එකපාරට ක්ලිනිකල් ෆාමසිස්ට් කෙනෙක් වෙන්න ඕනි එහෙමයි කියලා මට හිතෙන්නේ මැඩම්. අපි ඩ්‍රග්ස් ගැන තියෙන නොලෙජ් එක පොඩ්ඩක් හරි අඩුවෙන් හරි අපේ තියෙන ගැප් එකේ මොකක් හරි අඩුවක් තියාගෙන හරි අපි කතා කරන්න ගියොත් අපි එතන පොඩි අවුලක් වෙනවා. හැබැයි මේ දේ සියලු දේවල් ටික හදාගෙන මං හිතන්නේ ක්ලිනික් එක හරහා හෝ ඩිරෙක්ට් වෝඩ් එකට ගියොත් මං හිතන්නේ මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් මැඩම්. බැරි නැහැ. අනිවාර්යෙන් ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ අපි බලන් හිටියොත් අපිට තැනක් හදලා වෝඩ් එකේ දැන් ක්ලිනිකල් ෆාමසි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න එන්න කියලා ඒක වෙන්නේ නැහැ. ඉස්සෙල්ලා ෆාමසිස්ට් තමයි ඉනිෂিয়েට් කරන්න ඕනේ. ඒකට හරිම තැන තමයි ක්ලිනික් එක. මොකද ඕන තරම් ඩිස්පෙන්සරි එකට ඔයගලන්ගේ ප්‍රිස්ක්‍රිප්ෂන්ස් එනකොට ඒක රිවිව් කරන්න පුළුවන්. ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. එතකොට එහෙම අයිඩෙන්ටිෆයි කරන ඉෂුස් ඔයගොල්ලෝ ડોක්ටර්ස්ලාට කියනකොට එයාලගේ ඉම්ප්‍රෙෂන් එකක් එනවා. මේ ෆාමසිස්ට් මොන හරි දෙයක් දන්නවා. ඩිස්පෙන්ස් කරන එක නෙමෙයි ඊට වඩා දෙයක් මෙයාගෙන් ගන්න පුළුවන් කියන එක. එතකොට ඔය වගේම මට තව ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් කතා කරලා කිව්වා එයා කවුන්සල් කරනවා දැකලා පේෂන්ට් කෙනෙක්ට ඉන්හේලර් එකක් ගැන එයාගේ වෝඩ් එකට ඇවිල්ලා يعني රෙස්පිරේටරි මොන හරි කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් එයාගේ පේෂන්ට්ස්ලා කීප දෙනෙක්ටම කවුන්සලින් කරන්න එයාට වෙනම තැනක් හදලා පේෂන්ට්ස්ලාව මෙයාට එවනවා කියලා කවුන්සලින් කරන්න. එතකොට මේ ඉම්ප්‍රෙෂන් එක දෙන්න ඕනේ ෆාමසිස්ට්. ෆාමසිස්ට් තමයි ඉනිෂিয়েට් කරන්න ඕනේ. ඒකට හොඳම තැන ඇත්තටම මේ ලසන්ත මම හිතන්නේ නේ මේ ලහිරු අනිවාර්යෙන් ක්ලිනික් එකෙන් එන්න ඕනේ. ඒකට ඔයගොල්ලෝ ගාව නොලෙජ් එකක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද්ද අපි ඒ පොයින්ට් එකත් වැදගත්. මොකද ප්‍රශ්නයක් හරි මොන හරි කතා කරනකොට ඔයාලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මොකක් ගැනද මේ කතා කරන්නේ. කොන්ෆිඩන්ස් තියෙන්න ඕනේ. හරියට ප්‍රශ්නයක් ගැන දැනගෙන තමයි කතා කරන්නේ. මොකද සමහරවිට අපි හිතමු ඩ්‍රග්ස් දෙකක ඉන්ටරැක්ෂන් එකක් හරි මොකක් හරි කතා කරන්න ගියාම ડોක්ටර් අනිත් පැත්තට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් ඒකට උත්තරයක් දන්නේ නැති වුණොත් එතන ගැටලුවක් එනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ නොලෙජ් එක අප්ඩේට් කරගන්නම ඕනේ.
ක්ලිනිකල් ෆාමසි කියන්නේ එකපාර පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පටන් ගන්න ඕනේ. හැබැයි එකපාර අපිට ඒක අර ලොකු විදිහකට පටන් ගන්න අමාරුයි. පොඩි පොඩි ඇක්ටිවිටීස් තමයි අපි ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න ඕනේ. දැන් ක්ලිනිකල් ෆාමසි කියන්නේම රිවිව් කරන එක විතරක් නෙමෙයි. හිස්ටරි ගන්න එක නැත්නම් කවුන්සලින් කරන එක. ඒ වගේ පොඩි පොඩි තැන් වලින් පටන් අරගෙන තමයි අපි ඉම්ප්‍රෙෂන් එකක් දෙන්න ඕනේ වෝඩ් එකට නැත්නම් කන්සල්ටන්ට්ස්ලට ෆාමසිස්ට්ලටත් මේකට ඉන්වෝල්ව් වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ ගාව කැපැසිටි එක තියෙනවා. Thank you very much මේ ඒ කමෙන්ට් එකට. Actually, we all know about Lahiru. Lahiru is he is practicing. Madam, Lahiru හොඳට practice කරනවා මේ hospital වල සහ මම හිතන්නේ ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ මේකට ලොග් වුණාට මම හිතන්නේ ලොකු මම හිතන්නේ ලංකාවෙන් බැහැරව ඉන්නේ ඉඳලත් අපිත් එක්ක ලොග් වෙච්ච එක ගැන ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ලහිරුට සහ තව කාට හරි chat box එකේ තව එක message එකක් තියෙනවා diagnosis card right okay appreciation එකක් right එhmenan ada pharmacists should be encouraged to read diagnosis card as most of information is there. Oh ඒක ඇත්ත. මම මට කියන point එක හරියටම තේරෙන්නේ නැහැ. encourage to read කියන්නේ diagnosis card එකේ තමයි information තියෙන්නේ. අපි ඒකට කතා කරමු terminology ඒ ටිකත් අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. හරි හරි. තව ගැටලු සහ suggestions and appreciations මොන හරි තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් කතා කරන්න. තව විනාඩි 5ක් 6ක් වගේ අරගෙන right ඇත්තටම අද දවස ගත්තොත් මම හිතන්නේ SGP එකට ගත්තොත් දවස ගත්තොත් මම හිතන්නේ තවත් ලොකු බරක් ඔළුවට ඒකේ තිබිච්ච weight එක ගොඩක් දැනෙච්ච දවසක් මම හිතන්නේ අපේ සියලු නායකයින්ට සහ අපි හැමෝටම ක්ලිනිකල් ෆාමසි අපි ඉම්ප්ලිමන්ට් කරනවා කොට මේකේ කොච්චර දේවල් ගොඩක් අපිට කරන්න තියෙනවද කියන එක මම හිතන්නේ අපි හැමෝටම තේරෙන්නේ නැති. ඒ කියන්නේ ඉනිෂියලි මම මේක කිව්වත ටාස්ක් එකක් කියලා ඒ ටාස්ක් එක ඇතුලේ තියෙනවා අපිට collaboration with other professions. ඒක ලොකු ටාස්ක් එකක්. එතකොට we have to deviate from the අපේ මේ traditional technical job එකෙන් dispensing traditional technical job එකෙන් අපිට deviate වෙන්න ඕන සහ ඒකට වෙන knowledge එක we have to grab. ඊළඟට අපි establish ඒකෙන් deviate වෙලා අපි establish කරන්න ඕන clinically oriented patient care එකක්. මෙතෙන්දී අපි කවදාවත් patient කෙනෙක් කියන එක health care setup එකේදී අපි ගණන් ගන්නේ. නමුත් මෙතෙන්දී අපි ඒතෙන්ට අපි adhere වෙන්න ඕන. ඒ වගේම quality use of medicine කියන එකේ අපිට අද වෙනකන් අපි දැනගෙන හිටියේ යම් ප්‍රමාණයක්. මම හිතන්නේ quality use of medicine කියන එකේ ස්පෙක්ට්‍රම් එක අපිට මම හිතන්නේ අපි හැමෝටම අද තේරුණා. ඒ වගේම තමයි මේ clinical oriented outcome එක. මේක යනවා මම හිතන්නේ economic පැත්ත, එතකොට safety පැත්ත. ඒ දේවල් අපිට ලොකු ටාස්ක් එකක් වෙනවා මේ ක්ලිනිකල් ෆාමසි ස්ටැබ්ලිෂ් කරනකොට. ඉතින් මේ ටාස්ක් වලට අපි හැමෝම අපි මෙම්බර්ස්ලා විදිහට සහ SGP එක විදිහට අපි මේකට මුහුණ දෙන්න ඕන මේ අභියෝගයට. We have to face for this challenge. ඒ වගේම තමයි reconciliation. මේ reconciliation කියන එක කොහොමද මේ medication history එකත් එක්ක අපි කොහොමද ඉස්සරහට යන්නේ. එතකොට ඒක අපිට තියෙන ලොකු ටාස්ක් එකක්. අපි ඒවට ඕන knowledge එක මම හිතන්නේ මේ sessions ටික ඉවර වෙනකොට අපිට ඒ සම්බන්ධව තියෙන ගැටලු ගොඩාක් අපින් දුරස් වෙයි කියලා මට හිතෙනවා. මොකද ඒත් එක්කම අපි මේ program එකේ යන lectures එක්කම adhere වෙලා ඉමු. අපි ඉස්සරහට මේක implement කරන ක්‍රමයක් මීට වැඩිය හොඳට අපේ members ලා අතරට ගෙනියන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් අපි SGP එකේ විදිහට අපි හදන්න ඕන. ඒත් එක්කම medication related errors. එතකොට ඒවා කොහොමද අපි grab කරන්නේ? එතකොට ඒ වගේන් වෙන්න ඕන interventions මොනවද? එතකොට අපි කරන්නේ patients drugs ටික dispense කරන එක. නමුත් මේ clinical pharmacy එකත් එක්ක කොච්චර අපේ gaps තියෙනවද? සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් doctor prescription එක එවනවා, අපි ඒක දෙනවා, patient ගිහිල්ලා බොනවා හෝ නොබොනවා හෝ විසි කරනවා හෝ මොකක් හරි දෙයක් වෙනවා. නමුත් මේක ඇතුලේ තියෙනවා රිවිව් එකක්. එතකොට ইনফরমේෂන් ගන්න ඕන. එතකොට ඩ්‍රග් එක ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරන්න ඕන. ඒකම ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන්. ඒ දේවල් හැම එකම
මේ ක්ලිනිකල් ෆාමසිස්ට් අතින් තමයි මොනිටර් වෙන්න ඕන. ඉතින් මේ දේවල් අපිට තියෙන ටාස්ක් මොකද මේවට ඇඩ්හියර් වෙන්න ගොඩක් අමාරුයි සහ අපි අමාරු නැහැ. නමුත් මේවට ඇඩ්හියර් වෙන්න ඕන අපේ ඇටිටියුඩ්ස්. එතකොට රිසර්ච්, এডুকেෂන්, ට්‍රේනින් ඒ වගේ දේවල් කොහොම හරි අපි මේ එකතු වෙලා ඉන්න මම හිතන්නේ අපේ YouTube එකෙන් තවමත් 30 දෙනෙක් බලනවා මේක. එතකොට 100 දෙනෙක් වගේ අපිත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියා. මේක ඉස්සරහට YouTube එකට අපි ලයිව් ස්ට්‍රීම් කරලා තියෙනවා. ඕන කෙනෙකුට මේක බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම patient care process එක. එතකොට information එක ගන්න එක අන්තිමට අපි කොහොමද මේ pharmaceutical මේ care plan එක develop කරන්නේ. අන්න ඒක මම හිතන්නේ අපිට ලොකු ටාස්ක් එකක්. අපි ඒ ටාස්ක් එක කොහොම හරි ජය ගන්න මම හිතන්නේ නිලානි මැඩම් අපිට ඉස්සරහට සහයෝගය දෙයි. සහ ඒ වගේම අද සෙෂන් එකට සම්බන්ධ වෙච්ච හැමෝම මම හිතන්නේ මේ ගැන ලොකු අවධානයක් යොමු කරයි සහ SGP එකත් එක්ක මේ ක්ලිනිකල් ෆාමසි වල තියෙන දේ මේ ඉන්න ෆාමසිස්ට්ලාගේ අතරින්ම මේක පටන් ගන්න ඕනේ. නැතුව අපිට බන්දේසියක තියලා මේක හදලා දුන්නත් කවදාවත් අපිට මේක කරගන්න හම්බෙන්නේ නෑ. ඉතින් ඒකේ තියෙන බර අපි හැමෝටම තේරුණා. සහ ඉස්සරහට අපිත් එක්ක ජොයින් වෙන්න මේකට ප්‍රැක්ටිකලි මේකත් එක්කම ඉන්න. ඒ කියන්නේ දැන් අපි සෙෂන් එකක් කරනවා. සෙෂන් එකේ අවුට්ලයින් එක අපි දීලා තියෙනවා. ඒකට රිලේටඩ් මැටර්ස් හවසට අරන් එන්න අපි ඒවා කතා කරමු. දැනට ප්‍රැක්ටිස් කරන අයගේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් ෂෙයා කරගමු. එහෙමනම් අදින් පටන් ගන්න මේ සෙෂන් සීරීස් එක සෙෂන්ස් 12ක් දක්වා යනවා. ඒකත් එක්ක හැම ඉරිදම හවස 8ට අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම හැමදාම වගේ නිලානි මැඩම්ට නැවත වතාවක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අද දවසේ අපිත් එක්ක එකතු වෙලා සහ ඉදිරියේදීත් මේ වැඩ කටයුතු මේ විදිහටම කරගෙන යන එක සම්බන්ධව සහ උදව් කිරීම සම්බන්ධව. එහෙමනම් ගොඩක් ස්තුතියි. මම හිතන්නේ chat box එක පිරීලා තියෙනවා අපිට ගත්තොත් thank you madam කියලා අපි හැමෝටමත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. appreciate කරනවාට සහ අපිත් එක්ක එකතු වීම සම්බන්ධව. එහෙමනම් මැඩම් අපි සෙෂන් එක ඉවර කරමු. ලබන සතියේ අපි see you next week.